Ayan, naimbag na malam mo Sir Alvin Evo Agustin ng Baguio City. So ito na sir yung order na tactical vulture. Ayan. Okay, so test fire natin sir. Test fire to sir, 25 meters. Kaso awan ti pagi kabilan pati. Wah. Ayan, target na tayo. Medyo nasingutan sir ta, naladawa na nga nagawid. Okay, aja sir, aja target ta. Approximately 25 meters sir. First shot. Aja da diigid sir ti target ta. So awan pa iti kargana aja pa. Karton sa ati tayo laeng. First shot. So second shot. Ayan, may tama na sir. Third shot. May sabo na. Ibustan sir. Dapay. Pang-4. Fourth shot. Ayan. Tumama. Pang-review. Awanan sir. Ti magasintan. So, awanan. Okay, so mapanda sir. One cut na. Walang cut sir. Okay, 25 meters target. Paper target na karton sir. Okay, so tayo lang sir. Medyo nasingitan ng kitang-kita pa yung scope mic. So yan. Okay, ate Sir J, fourth shot. Hindi makita. Ito siya sir, fourth shot ito sir. Upang tiro. Tapos ati tatay sir, tatay nag zero up. 2 shots matatay. 2 shots, then 4 shots. Yan. So, ang unit natin sir, medyo adayo. Yun, ajay nga banda. Okay, sublanan ta lang sir. So, mabalinan nga pick up sir. Kondisyon na. Napakaganda ng tama. Napaka-accurate. Tactical vulture. Caliber 22 regulated yan. Okay, yan sir. Yan yung unit Sir Alvin Evo Agustin ng Baguio City. Tactical vulture with Taiwan regulator, Taiwan tank, side lever with magazine 13 rounds. Okay.